Жена давно просила меня сделать коробку под салфетки. Вот. Дело в том, что коробка очень легкая, действительно иногда как бы неудобно доставать одной рукой, то есть коробка поднимается. Делаю такую простую коробку или подставку вверху, отверстие, чтобы доставать салфетки. Коробка должна быть достаточно тяжелая, поэтому толщина стенок и основания будет 20 миллиметров. Внутренние размеры будут сделаны так, чтобы коробка вставлялась плотно и не вываливалась. Буду использовать орех. Сделаю все из одной доски, чтобы был одинаковый цвет у материала. В этой подставке будет много изогнутых деталей, и поэтому все буду делать на станке щипу, чтобы уже детали точно подошли друг к другу.